Hello everyone. This video will be going to talk about how many different ways a flowchart can be constructed. The same for algorithm, how many different ways a algorithm can be written. So there are three different ways. The first way is what? Sequential structure. The first way is sequential structure and the second way is conditional structure. And the third way is loop structure. These are three ways in how many ways a algorithm or a flowchart can be constructed. Now let's see how it will be. The first is sequential structure. In the sequential structure, the control flows from one step to next step. Here, one statement is executed after another and it will stop after the completion of all the steps. Now the flowchart is as follows. Now let's let's take an example that I wanted to perform printing of A. I wanted to display A value. After I display A value, wanted to display B value. After I display A, B, C, next is D. Now here, executing of first A, next B, next C, next D. Execution of these four, one after the other, is called as sequential statements. That means start is what we were discussed in the previous video. Every flowchart will get start with the start symbol. Later we'll give input. Input is what? Reading A value, reading B value, reading C value, reading D value will be here input. After that, display A is first executable statement in the display output functions. So second is this. So sequential is what? One after the other. First, we'll take this main function. Next, local variable declaration. Next, display of A value, display of B value, display of C, D. Whatsoever statements you have, that all statements we'll write over here. Then we will go for output. So from this, you can understand sequential means after one statement, the other statement will get executed. Now come down for conditional structure. What is conditional structure? The name itself, it says that I'll write some condition based upon the condition. We discussed earlier in the flowchart symbols that every condition will have two cases. The one is true case, the other one is false case. If it is true, then true statements will get executed. If it is false, false statement will get executed. Okay. Now, so here we'll write some condition. Let's assume that there are two values, A value, B value. A value is 10, B value is 15. So at a time, two values will not be bigger, correct? Either A can be true or B can be true. If I write condition A greater than B, at a time you cannot get both the values. Either A can be true or B can be true. If A is true, so here we'll write a condition A greater than B condition. Here we'll write. If A is greater than B, depending upon the input values what you are giving in the program, depending upon that, if A is bigger, we'll execute this block. If A is not bigger, that means condition fail, we'll execute this partition. So this is what conditional structure. Okay, and the next is about looping statement. Looping statement is what? If you wanted to repeat the loop, now let's take example that I wanted to display A value for 5 times. So according to sequential statements, I have to write printf A for 5 times. But in loop, you can repeat this task, printing of A value for 5 times, for 10 times, for whatsoever. You can write single time over here. And you can write here condition. This condition will get repeat for several times. So this is what your while loop. This is what your do while loop. Okay. I'll make next video to talk about
especially loops and control structures and all. But here I wanted to tell you about how flowchart can be constructed in three different ways. Right. So now I'll make it simple. ఫ్లో చార్ట్ ని అల్గారిథం ని మూడు రకాలుగా రాస్తాం మనం సి లాంగ్వేజ్ లో. సి అనే కాదు, ఏ లాంగ్వేజ్ లో అయినా ఫ్లో చార్ట్స్ ని మూడు రకాలుగా రాస్తాం. ఒకటి సీక్వెన్షియల్ గా, ఇంకొకటి కండిషన్ యూజ్ చేసి, మళ్ళీ లూప్, మూడు యూజ్ చేసి రాస్తాం మనం. మొదటిది ఏంటిది? సీక్వెన్షియల్. సీక్వెన్షియల్ అంటే పేరులోనే ఉంది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి అని. సో మన దగ్గర 4 వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి, 4 వాల్యూస్ ని ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఎగ్జిక్యూట్ చేసే దాన్ని ఏమంటామంటే సీక్వెన్షియల్ అని పిలుస్తాం. కండిషనల్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక కండిషన్ ని బట్టి ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం, రెండు అవ్వవు. సీక్వెన్షియల్లో అన్నీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి. కండిషన్ వాడితే ఏదో ఒకటి మాత్రమే ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఎగ్జిక్యూట్ అయిన దాన్ని ట్రూ బ్లాక్ అంటాం, ఎగ్జిక్యూట్ కాని దాన్ని ఫాల్స్ బ్లాక్ అంటాం. ఓకే. లూప్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒకే స్టేట్మెంట్ ని ఎన్నో సార్లు మనం ప్రింట్ చేయొచ్చు. దాన్ని మనం లూప్, రిపిటేషన్ అనే పదాలతో పిలుస్తాం. ఈ లూప్స్ సి లాంగ్వేజ్ లో 3 ఉన్నాయి: వైల్, డూ వైల్, ఫర్. సో నేను ఇంకొక వీడియో కూడా లూప్స్ మీద చేస్తాను. ఇది ఫ్లో చార్ట్. మనం ఇన్ని రకాలుగా చూస్తాం. మనం ఏంటి? సీక్వెన్షియల్ గా, సెలక్షన్ గా, రిపిటేషన్ గా 3 రకాలుగా ఫ్లో చార్ట్స్ ని మనం డ్రా చేస్తాం. ఇక్కడ పైన చెప్పిన 3 రకాలుగా. ఓకే. థ్యాంక్ యూ.